Hey guys, கேக்குதா கேக்குதா? Yes, sound is nice. போலாமா? மாயாஜால கல்லூரிக்குள்ளே போலாமா? மார்கரெட் டயானா. தரரரா 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 தரரரா. Hall of Herodina. என்னம்மா உனக்கு பிரச்சனை? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. நீ என்ன ஹேட் பண்றாங்களாடி தங்கம்? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Interesting. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstones. கொஞ்சம் பார்த்தா நல்ல பொண்ணுமா தான் இருக்கு. It's their own fault for losing. Zenobia Noak. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if they overreacted. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Oh, help Kekra. Any ideas as to how to reach them? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Oh. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Oh, அது தெரிஞ்சா நானே போய் எடுத்துக்க மாட்டேன்னா அவர் நேதி கேட்குறேன் அப்படின்றா. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Okay. அந்த gobstones வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இது பண்ணோம் ஃபைண்ட். ஓ, I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. என்ன அது இதில் எங்கே இருக்கு?
Reparo. Levioso. Hey, இது என்ன புதுசா இருக்கு? ஓகே. Revelio. அவ சொன்ன அந்த கோப் ஸ்டோன்ஸ் இங்க எங்கேயோ இருக்கு. இங்க எனக்கு தான் இருக்குது. எங்க இருக்கு? எனி ஐடியாஸ் கைஸ்? இங்க ஏதோ உடஞ்ச மாதிரி இருக்கு. இதை சரி பண்ணுவோமா? Reparo. ஓடு. ஏமா அப்படி கத்துற மாதிரி இருக்கு? Levioso. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Is found in the Transfiguration. Courtier has a likeness of a raven on top and serves let's see. Okay, high places na high places எங்க இருக்கு? நம்மளால பறக்க முடியாது. High places மேல இருக்கு. நான் மேல எப்படி ப்ரோ போவேன்? Revelio. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo. Accio. Reparo. Levioso. Pardon me. இங்கதான் காட்டுது. எங்க இருக்கு? உள்ள போய் பார்ப்போம் அந்த கதை திறந்து. Levioso. Lumos. Levioso. Lumos. Accio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. High places. High places எங்க இருக்கு? High places இங்க. Revelio. அந்த இருக்கு. மேல. ஆஹா. Accio. ப்ரோ தெரியலையே அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு. Accio. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about.
had to pick one shop to be glad that. ஏதோ ஒன்று செஞ்சு எடுத்தாச்சு ஒன்று இன்னொன்று அங்கே இருக்கு. Does Professor Black have children of his own? I've always said that travel broadens the mind. இங்கே கூட்டு போகுது. Revelio. Accio. டுவெண்ட்டி வருமா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இதா இருக்கு ஒன்று. எஸ். Accio. Levioso. கொடுங்க கொடுங்க கொடுங்க. இங்கே பாருங்க ஸ்டெப்ஸ் அதுவாக செய்து கைஸ். தலை ஐ லவ் த கேம் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ இருக்கு கோப் ஸ்டோன்ஸ்? ஏதாவது தெரியுதா பால் மாதிரி? மேலே கூட்டு போயிட்டே இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ பெருசாக தான் இருக்கும் அங்கே. கிராண்ட் ஸ்டேர்கேஸ் டவர். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Revelio. ட்ராஃபி ரூமா? ட்ராஃபி ரூம் இங்கே எங்கேயாவது இருக்கா? ஹைட் டீ. இது என்னது? கோப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் கேஸ்கெட்.
சொன்ன கோப்லே சாரி கோப்ஸ்டோன்ஸ். Few hamlets outside of Hogsmeade. எங்கேயாவது தெரியுதா பாலு? Patrick Redding is surprisingly somber, considering he runs a shop as அதான் இருக்கான் பாரு. 3 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சரி 4 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 2 தான். 2 கண்டே பிக்கப் Hogwarts Herbology Award in recognition of exemplary skill in the field of herbology. Hogwarts bestows this special award upon 7th year Hufflepuff Mirabelle Garlic from Mandrax to Miles. This is ஒன்றும் புரியல. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Grand staircase. Oh, whoa. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hey, neither I had a Bayamudra. Come on, and Patrick Markham, like the Pan and watch channel, subscribe. Let's go for 200 subscribe polamburger. 160 polamburger, 160 subscribe polamburger, guys. Cute da. Very cute da. இடத்துல ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியுதா? I think இதுக்கு மேல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. Okay, that's the exact location. இங்கதான் காட்டுது இந்த இடம். இதுல ஏதாவது இருக்கா? மேல எவ்வளவுதான் பார்த்தாலும் கழுத்து தான் வலிக்குது. இந்த லொகேஷன் இருக்கானா? எடுத்தாச்சு. எடுத்துருக்கு 5 எடுத்தாச்சு. இன்னும் ஒன்னே கண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா முடிஞ்சது. கோப்ஸ்டோன்ஸ். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. கமான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாச்சு ஏனி பெட்டியை பார்த்தீங்களா? முன்னாடி இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். உள்ள இருக்கா? Gobstones, That's yes. the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. இது எங்க போகுது? அவ எங்க இருப்பா? ரிட்டர்ன் டு செனோபி. ஆனா இதுதான் எனக்கு புரியல. செனோபியாவை போய் பார்க்கணும். செனோபி என்ன சொல்றான்னு பார்க்கணும். அவ ஏதாவது சொல்றான்னு பார்க்கணும். ஏதாவது கேம் கொடுப்பா. மாயாஜால கேம்.
உள்ள பிளேசஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் guys. பாரு. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? அதெல்லாம் செஞ்சிரோமா நாங்க யாரு கெத்து பொம்பள. Well, may I have my gobstones back? I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? No, I was only joking, Soloma. Yes, I would. Yes, finders keepers, I'm afraid. I knew it. You're just as bad as everyone else. I hate this school. இல்லம்மா இந்தாமா You'll always கொடுத்துரு. when I learn some more spells. ஏய் இந்தாமா சரி ரைட்டு போ. சும்மா லாண்டன் ரெண்டாவது சொல்ல முடியாது பாத்தீங்களா? ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு தடவை நகைச்சுவைக்காண்டி ஏதாவது சொல்லிக்கலாம். பட் ஓயாம சொல்ல முடியாது. இது என்ன இடம்? Restricted section. ஒரு நிமிஷம் இதில் ட்ராக்கிங் உண்டு. அது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எப்படி பண்ணுறது மறந்து போச்சு. ஃப்ளோ ஃப்ளேம்ஸ் எங்கேயா இருக்கு? ஒன்று இருக்கா? Lumos. Leviosa.
ஓடு கோப் ஸ்டோன்ஸ் எடுத்தனா நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கா ரைட் ரைட் Professor Hickett. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, come on, பாத்துருக்க மறக்காம லைக் தட்டி விட்டு பாரு நண்பா. போடுற ஒவ்வொரு லைக் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் கைஸ். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. for more videos, more streams guys. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. பின்னாடி பாருங்க மூணு கண்ணு பாருங்க. Win 2 rounds of crossed ones, complete a round of spell combination. அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது கொடுக்கணுமா? கிராஸ்ட் வேன்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டு வரேன் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Lachlan the Lanky. எனக்கு தேஜாவை மாதிரி தெரியுது. என்னடா சத்தம் கேக்குது? Wait. Alright, ஒன்னு முடிச்சிட்டோனே அப்புறம் Hello Luke, may I use the training dummy? Is the next round of crossed all set? Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yes! I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Okay, Sebastian Salo kuda. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. மூணு பேர் இருக்காங்க. அடாப்ட் ரவுண்ட் ஐயா மறந்து போச்சே. Break through violet seals with 4 spells like the summoning charm. Asio போடணும். Target lock lets you track enemies without aiming. Use target lock R3 lets you track enemies. Use or to change target while lock. Okay.
Oh, Saudi. Hey! Good. ஒரு வாட்டி தான் ஆகும். டிஃபீட் பண்ணிட்டான். ஹீல் பண்ணிட்டா. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Okay. Yes, I would. I'll give it another go. Glad to hear it. That's all you've got? Take Levioso! Confringo! Tego, Levioso! எப்படி? Descendo! Confringo! Levioso! Tego, Stupefy! Levioso! Descendo! Stupefy! Luma, Hio! டேய் கீழே விடுறா. ஏய் இவ இததான் இருக்கா. Confringo! Descendo! அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டாச்சு. ஐயோ லைஃப் இல்லையே. Care to go again? எஸ் என்னாச்சு? I'll give it another go. Glad to hear it. இந்தாட்டி பண்ணிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏ டக்குன்னு குழப்பிடுது பட்டன்ஸ். Confringo! Lumos. You're better than that! Levioso! Confringo! Lumos. Levioso! ஓடுறா. செத்தான் அவன். லைஃப் கம்மியாகுது. There goes my weight. Levioso! Is that all you've got? Lumos. Confringo! Stupefy! ஓ ஐயோ லைஃபு. Levioso! Stupefy! ஐயோ Care to go again? எஸ். I'll give it another go. Glad to hear it. எத்தனை வாட்டி போகிறோம் அவனுக்கு முக்கியம் இல்லை.
எத்தனாவது தடவை ஜெயிக்கிறோம். ஐயோ பட்டன் வேற இதாக. There goes my way. Come on. டிஃபீட்டடா என்னடா சொல்றீங்க? ஈஸியா தான் இருக்கு. Care to go again? எஸ் அப்சல்யூட்லி. I'll give it another go. Glad to hear it. நான் லைஃப் இருந்தாட்டிப்பா. Mind the one. விக்டரி ஒரு வழியா சூப்பர். டப்பு டிப்பு டிப்பு டப்பு டிப்பு டிப்புன்னு போட்டாச்சு கைஸ். 3 பேர் ஒரே நேரத்தில் உட்கார வச்சாச்சு கைஸ். I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope Yes. to see you then. ரெடி, நான் எப்போவே ரெடி ப்ரோ. The next round is for all the gobstones, so to speak. அசைன்மெண்ட் 1 முடிச்சாச்சு. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations. Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. ஓகே, இப்போ இன்னொன்று கொடுத்தா கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஸ்பெல் ஆஃப் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ். ஓஹோ, அதுவும் கலெக்ஷன்ஸ். ஹேமண்ணா இது ப்ராக்டிஸா? டாக் டு லுக் அண்ட் பிரைட் ரைட்.
battle be. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. என்ன செய்யணும்? Cast taxi or followed. Success. Good one. Hahaha. அப்புறம் Leviosa. That's it. பாராட்டப்படாதே. கொடுத்துட்டு Leviosa. அடிச்சு அனுப்பி விட்டு அடுத்து இழுத்து விட்டு அடிக்கணும் அவனை. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. யாரு கூட? ஸ்பெல் காம்பினேஷன் டெஸ்ட். Assignment's all finished. என்னது ப்ரோ இது? ஏய் பாவிகளா. வரட்டா அப்படின்ட்டு பேர் என்னதான். செஞ்சு போகிறதுக்கு தான் எப்படின்னே தெரியல. ஃப்ளோ ஃப்ளேம்ஸ் எப்படி போடுறது, டிஸ்பிளே ஆப்ஷன்ஸ், ஆடியோ கேம் பிளே ஆப்ஷன்ஸு, கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸு, ரூம் ஃப்ளையிங் மூமெண்ட்ஸு, ப்ராஸ்பெக்ட்டு, கிரவுண்ட் மவுண்ட்ஸு, கல்லுப்பு ஆக்சிலேட்டு, room gameplay, spell that. Seems I'm out of the tournament thanks to you. You could have gone a bit easier on me. Perhaps I should stick to potions. நம்மள்ட்ட தோத்த விரக்தியில பேசுறாங்க, அப்படிதான் பேசுவாங்க. விட்டுறணும். பறந்து மண்டையில போய் உட்காந்து எப்படி இருக்கும். அடுத்து இப்போ போய் அந்த ஹெக்டேஸோட அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட்னு சொல்லிட்டு அவள்கிட்ட சொல்லணும். சொன்னால் அடுத்த அசைன்மெண்ட் தரலாம்னு பார்க்கணும். அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு அப்படி ஹாய் அப்படி வெளி உலகத்தை போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். ஓ மேலையா? இல்லை திடீர்னு மறைஞ்சு வராம போறவன். வந்துட்டா இங்கதான் இருக்கு. I trust that Bradley is able to accommodate you and that you found success in your Hebridean Black Skeleton. சொல்லுங்க Hecate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember,
Focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. ரெடியா? அடுத்த இன்சென்டியோ கம்ப்ளீட் பண்ணலாமா? சியா 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 சியா. அடுத்தது எடுத்தாச்சு கைஸ். இதான் ஃப்ளோ ஃப்ளேம் வந்து இது பண்றதுக்கு நியூ ஸ்பெல் இது. You haven't learned enough spells that you will need to equip incendio to spell your set. To do this, you need to swap it with a different spell. இதை நம்ம இது பண்றது லூமோஸ் ஆனா இது பண்ணலாமா? தீ எரிக்கிறது. ஓகே, இப்போதைக்கு இது போதும். ப்ரொஃபசர் ஃபிக் என்னடா அங்கிட்டு இங்கிட்டு கூப்பிடுறீங்க ப்ரோ? சும்மா போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதான். சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷனுக்கு போகணுமா? இதுக்கு தான் நான் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த வரண்டா, ஓடி வரண்டா. கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் தட்டி விட்டு பாருங்க. நண்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லெட்ஸ் கோ ஃபார் 150 சப்ஸ்கிரைப் போகலாம் பாருங்க. சாரி 150 வந்தாச்சு, 160 சப்ஸ்கிரைப் போகலாம் பாருங்க. கைஸ் போகலாம் பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். நீங்கள் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் கைஸ். என்னோட எஃபோர்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மதிப்பு நன்கொடை அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். கொடுங்க, உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க நண்பர்களே. கிருட்டுன்னு ஓடி பறந்து போய்கிட்டே இருக்கணும். நான் பறக்கிறது எனக்கு எப்போதும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பறக்கிறது. ப்ரொஃபசர் ஃபிக் ஆளை காணும். இந்த உள்ளதான் இருப்பாங்க. இல்லை நம்மளை தூங்கி எழுந்துச்சு வர சொல்லுவான். இந்தா வெயிட் பண்ணணும். தூங்கி எந்திப்பா பாருங்க. இந்த தூங்கி எந்திக்கலாம். ப்ரொஃபசர் ஃபிக் எனக்கு வந்து ஹீலிங் வாட்டர் வேணும் தல. I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Okay. Quest started. Restriction section போனோம். Restricted section என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் guys. அதாவது ஒரு வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்கலாம். அதை போய் நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. ஓட்டம் இப்பதான் இப்போ வரைக்கும் ஓட்டம் தான். பறக்கிறது கொஞ்ச நாள்ல ரிலீஸ் ஆயிரும். ஐ மீன் கொஞ்ச நாள்னு சொன்னது இந்த கேம்ல ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல கிரிப்ட்னு போயிட்டு இருப்பாங்க. புள்ளி யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? புள்ளி இந்த கேமோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது புள்ளி ஸ்கூல் மாதிரி தான் இருக்கு லைட்டா. ஆனா இது 1800லே கட்டப்பட்ட இது. ஏய் செபஸ்டியன், நீ தாங்க கூட்டி போவேன்னு நினைக்கிறேன். I was hoping to see you. I was in the 3 broomsticks after the troll attack and Yeah, saw what broomsticks happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? It's to do with the Ranrock. I'm not entirely certain. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock?
And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. And I am meet me outside the library tonight. And I am meet me outside the library and tell no one. What about the librarian? How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton கதை ரொம்ப பேசக்கூடாது. என்னங்க மேட்டுக்கு வாங்க. I'll meet you later. Okay. இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா மீட் செபஸ்டின் இந்த சென்ட்ரல் ஹால் அட் நைட். ஒரு பொண்ணை இப்படி தனியாக கூப்பிட்றானே நைட்டு போல். தப்பு இல்லையா? ஆனால் ரெட் கலர் சுற்றி See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So I can be sneaky. Let's go. there's a spell you should know.
The disillusionment charm. Good for getting places you're not Disillusionment supposed to charm. be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. ஓஹோ இங்க பாருங்க நம்ம மறையிறது டிசில்யூஸ்மெண்ட் ஸ்பெல் கத்துக்க போறோம். மறைஞ்சிட்டான்டா. இதுவுமே ஸ்வாப் பண்ணணுமே. ஓ அப்படி. இது எங்க இந்த இருக்கா? இதை நம்ம எங்க வைக்க போறோம்? இப்போதைக்கு எது தேவைப்பட போகுது அப்படின்னா எஸ் இதுலதான் போலாமா? மறைஞ்சாச்சு. Nearby adversaries will sense and then investigate suspicious being caught by other quest failure. ஓஹோ இது எவ்வளோ நேரம் வரும் தெரியலையே. Still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. என்ன செய்யணும் தல? மறைஞ்சிட்டா. Get the key from the librarian's desk. Is someone there? Is that you, Pete? The library is no place. ஐயோ பார்த்துட்டா. At once. சென்ஸ் ஆகுதுன்னு. Try again. அப்படி போயிடு மெதுவா போயிட்டு இதை பண்ணணும். Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Restricted section க்கு வந்தாச்சு guys.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. The book பார்த்தோன்னே ஏதாவது use basic cast while undetected to ஓஹோ சரி. Ghost, don't let her see you. ஒரு பேய் வருது. ஓ சத்தத்தை கேட்டு வருதோ, அது சரி இது சரி. நம்ம ஊர் புதுச்சேரி. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Silent as a grave. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Good. Super, bro. பாருங்க ப்ரோ, கையை பாருங்க தல. என்னலாம் இருக்கு பாருங்க. Okay, yeah. Bro, yaar, Peeves. Out exploring where they shouldn't be. No
Naughty, you get naughty. You'll get caught. ஆத்தாடி பாத்துட்டாளா? Don't you? I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. அவ்வளவுதான் மாட்டிக்கிட்டோம். Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Blasted Peeves, I have got to stop him or at least get to the librarian with you. Don't get into trouble. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Bird. Suril. Repair it. அதே நம்ம சொன்னா இது பண்ணல. Potato. பத்து காயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. என்னடா கடைசியில பேய் மாதிரி கொண்டு விட்டீங்க? பேய் சீன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. Of course. Traces of ancient magic. அப்படி போக சொல்லுது நம்மள. There must be more to this room. ட்ரெஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்கூல் ரோப். ஆனா இது ஏதோ ஒன்று இருக்குதுல. ஐ திங்க் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் இங்கே ஏதோ வரும். That's it. வந்தா enter the yeti. Oh, what would be happening? ஏய் இது என்ன உள்ள வந்துருச்சு? அதே நயம், அதே அத்தனையம். இது என்ன இடம்? நம்ம போக போக லைட் எரியும் நினைக்கிறேன். ஏய் இருக்கக்கூடாது. அது சரி. இது என்ன இருக்கு? பேர்டு கிரே அட்வென்ச்சரர் என்செம்பிள் ட்ரெஸ். Where might this lead? போவோம். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி அட்வென்ச்சரா இருக்கு? செம்மையா இருக்கு. ஐயோ த்ரில்லிங்கா இருக்கு. பிளேசஸ்லாம் ஐயோ வெறித்தனங்க. ஐயோ ஃபேண்டசினா ஃபேண்டசி கேம் தான் கைஸ். ஓ ஓ ஓ எடுத்து போக முடியாதா? எப்படி போறது? I need to wake up that rune over there. Wake up to rune over there. I wonder if I can hit the rune with a spell. Leviosa. Reparo. Accio.
3 I wonder if I can hit the rune with a stone. Ah. வந்துட்டேன். போடு. ஏய், என்ன தர மரணமா இருக்கு. Not surprising. Guards at the ready. எங்கே தூக்கி போட்டியம்மா? ஏய், ஒளிய முடிச்சிட்ட. லைஃப் வேற இல்லை நம்மள்ட்ட. ஓடா. இது என்னது? Your gift of enemy accumulates by successful attack and damage. Revelio. இப்போதைக்கு இது வேணும். And tech வந்துட்டானுங்க. டேய் போ வெளியே. கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மறக்காம லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க. 3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக்கை தட்டிட்டு பார்க்கலாம். ஏய் செத்தான். எங்கே இருந்து வந்தேன்? இங்கே தானே போகணுண்ணா. இருக்கான்ல இந்த வாட்டி. என்ன ஒரு அது அப்படி இதாச்சு பார்த்தீங்களா? ஏய் என்ன ப்ரோ, நான் ஜோக் காட்டுறீங்களா? என்ன ஜோக் காட்டுறீங்களா ரங்கா? ஜோக் காட்டுனுக்கிறீங்களா? Oh, what was that? என்னமோ இருக்கு, தரமாட்டீங்களா? பாட வந்தாச்சு.
must be the way forward. But to where? என்னடா அது அந்த இடத்துக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. தள்ளி விட முடியுமா? இது இந்த டிபி வர போகுதுல்ல. ஓஹோ. Nearly there. Best keep my wits about me. என்ன கிடைச்சிருக்கு? க்ளவுஸா? சன் ஹேட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. என்ன இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு. என்ன இவ்வளோ பேர் வராங்க? என் ஹெல்த் இல்லைடா. ஹெல்த்து அவ்வளோதான். தலை துண்டாகியது. எனக்கு ஒன்னாதான் போகும் போல. செத்துட்டான். உடம்புல தெம்பு இல்லை ப்ரோ. இங்க வரீங்களா? அப்படி அவ்வளோதான். லைஃபு தான் இல்லை. லைஃபுக்கு தான் என்ன பண்ணலான்னு தெரில. லைஃபுக்கு தான் ஏறுது. இந்த புக்குக்கு தான். ஆனால் பிளேஸ் செம்மையா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். ஐ லவ் திஸ் ஆம்பியன்ஸ். என்னாச்சு? ஒரு சொட்டை ஊத்திட்டு மறைஞ்சிட்டு. மலை கொண்டு வந்துட்டாங்க கைஸ். மலை, மரம், செடி, கொடியெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. ஒரு
ப்ரோ பாருங்க வறண்டு கிடந்த நிலத்தை வந்து இப்படி கிரீனா ஆக்கிட்டாங்க. வாவ் கலர்ஃபுல் ஆயிடுச்சுல. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happened, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. அதே 5th year தான் அவளும். Miss Morganach, நம்மளோட லீடு. when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. அப்படியே கொன்றுவாங்க நினைக்கிறேன். அந்த மேஜிக் அவள்கிட்ட இருக்க மேஜிக்கை காட்டு குடு அப்படின்றாங்க. ஒண்ணுமே புரியாம போகுது அந்த பொண்ணு. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. பையனா தான் இருக்கான். செபஸ்டியன் வந்து சொல்லி கொடுப்பான்னு நினைச்சோம். பட் சொல்லி ஓகே. Revelio. தூக்கியரு. புது சுரல் வேண்டு. கண்ணாடி அதே கண்ணாடி தான். கேட்ட பார்த்தீங்களா?
எந்த ஒரே கேட்டதுனா அட பிளடி பெக்கர்ஸ். Hey. பார்க்க நம்ம ரோல் எப்பவுமே பார்க்க ஸ்டைலாக லுக்காக இருக்கணுமா. நெக் வேர் எடுத்துடலாம். இன்வென்ட்ரி இது என்னது? Cursed items, mysterious ancient book thought to be lost. Collections. இவன் பேர் பெனிசிவ் சென்டினல். என் பேர் பெனிசிவ் சென்ட்ரி. என்ன சென்ட்ரி சென்டினல் ஆணும் பொண்ணுமா? ஆர்மர்டு ட்ரோல். ஸ்விரல். இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்? அடுத்த கொஸ்டின் என்ன? ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக். அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும். யார் மணி? லெமோராவை எதுக்கு நான் பேசணும்? நான் போயிட்டு அடுத்த டைம் பார்க்கலாம். இப்போ இது ஓடும் பாருங்க, அழகா போகும். மாயாஜாலம் தான். மாயாஜாலம்னா மாயாஜாலம் நிறைந்த ப்ரொஃபஸர் ஃபிக். என்ன எதுக்கு வர சொன்னீங்க? வெரி குட். ப்ரோ மேலே சொல்கிறேன் ப்ரோ, இந்த மாதிரிலாம் இது ஒரிஜினலாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. கமா நண்பா, பார்த்துட்டு இருக்க மறக்காம லைக் திருட்டு பாரு நண்பா. டோம்ஸ் அண்ட் ட்ரிபிளன்ஸ் கொஸ்ட் ஸ்டார்டட். You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. Professor Sharp. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Oh, visitor. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait.
access the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Now I'll have to take it with me to London. Instead that I speak directly. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. அடுத்தது complete main quests. இந்த இது எங்க போறாங்கனோ வெளியே போயிட்டு வருமா இன்வென்டரி அந்த பேர் என்ன ஹெல்த் வாங்கணும் ஹெல்த் கிடைச்சிருக்கா கம்ப்ளீட் அசைன்மெண்ட்ஸ் அடுத்து இது கிடைக்குதா மிஷன்ஸ் டெய்லி மிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Owl post. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Natty just sent you an owl post. Requesting to meet her in Lower Hogsfield Hell.
Incendio. Revelio. கமான் நண்பா பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் திருட்டு பாரு நண்பா. சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 160 சப்ஸ்கிரைப் போகலாம் பாருங்க. பார்த்துட்டுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 160 சப்ஸ்கிரைப் போகலாம் பாருங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் கேம்ஸ்னால் பிடிக்கும், பிசி கேம்லாம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். Don't forget to hit the like buttons and comment, share something on the YouTube. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. என்ன வேணும் உனக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் சொல்லு. Lenora, I will like if I know Hogwarts, and I do. An empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you learned anything about? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of... If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Discover the painting mystery. Download. Revelio. Okay. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. இந்த இடத்துக்கு போக சொல்லுதா? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Statue of Gregory the Marmy. என்ன பண்ண சொல்லுது? Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. என்னம்மா இது? ஓ, இந்த பட்டர்ஃப்ளை நம்ம கூட வருது தல. ஓ, அதில் சேர்க்கணுமா? I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. ஓ, அந்த ஃப்ரேம் பேருன்னு நான் நினச்சேன். என்னடா எம்டி ஃப்ரேமாக இருக்குது, ஒரு எல்லாம் மாயாஜலமாக இருக்கிறனால இதுவும் இருக்கும் ஏதாவது அப்படின்னு நினச்சி விட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து கெத்து அப்படி தான் முடிச்சுருவோம். ஐ எம் நாட் டெல்லிங். நான் சொல்ல மாட்டோமா? சரி ரைட்டு, இல்லை சொல்லக்கூடாது. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest.
I'm not. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. சொல்ல மாட்டேன். ஆனா கரெக்ட் தான் நான் சொன்னதுன்னு. நான் தான் அவனை சொன்னேன் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டா. Oh dear. You'll get in trouble for this. Levioso. Lumos. Reparo. Levioso. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be... I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Okay, ma. Playing of the shelves. Shelfல ஏதோ இருக்குமாமே. இது இந்த லைப்ரரி தானே, லைப்ரரி சீக்ரெட். I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. ஓ 4 புக்கு கண்டுபிடிக்கணுமா? கண்டுபிடிச்சிட்டா போச்சு. அந்தா அந்தா. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Today was a good day, that is, until Garith splashed whatever ridiculous and convocation he was. இதெல்லாம் என்ன இங்கிலீஷ் ப்ரோ? இதெல்லாம் நான் வந்து கேள்விப்படாத பேர் கான்கொகேஷன். Revelio. இங்கே தான் இருக்கு, ஆனால் மேலே இருக்கும். அந்த அதான் அப்புறம் வேற அதுவே கிடையாது. எங்கேயும் சுற்றுறாப்லையா? மேலே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இது என்னது புதுசாக காட்டுது? Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? நாலு. என்னது இது?
உங்களுக்கு எங்கேயா தெரியுதா பறக்கிறது? அந்த பராமர் ஏ ஜிங்லி. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Lumos. அங்கே போயிட்டு இந்த பட்டர்ஃப்ளை. இந்த இடம் தானே, இந்த இமேஜ் தானே அது. அந்த பட்டர்ஃப்ளை எங்கேயாவது இருக்கா? பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை. இந்த இருக்கு பட்டர்ஃப்ளை. ஆமா ஆமா தான். Revelio. Reading can be as magical as any spell. Why can't students? Cressida. Hello, Cressida. உன் வேலை I முடிஞ்சது. collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Guys, வரதுறா.
விக்னேஷ் வாங்க விக்னேஷ் இருங்க ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். வாங்க விக்னேஷ் வாங்க வாங்க. எங்க போறோம்? ஹெர்பாலஜி கிளாஸு. இன்னொன்று வேர்ல்டு மேப்பில் ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுடா. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with Imelda to sit in the common room. பேசுறத பாருங்க எல்லாம். அது ஒரிஜினலாக பேசுகிறாங்க பாருங்களேன். எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கானுங்க. இல்லை இல்லை My family has a lot. How nice to see you, my young friend. Revelio. இது என்னது இது? flattened armor. The set of armor belonged to Sir Scagglethorpe. The heels are so sassy. வாங்கடாங்கிட்டு வெளியே வந்தாச்சு.
ஹீலிங் போர்ஷன் வரல. கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தோம் லைவ் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது. உங்களுக்காக ஏராளமான கேம்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். சூப்பரான கேம்ஸ் ஆன் த வேல இருக்குது கைஸ். சொன்னீங்க ஏய் கோழியை பாரு, வெடக்கோழியா இருக்கு. வெடக்கோழி சிக்கன், இது ஷீப்பு. கறி வச்சு திங்க முடியாதா? பறக்கெடுக்க ப்ரோ. என்ன பாக்க? This could prove dangerous if I'm not careful. ஏன் இது வந்து டேஞ்சரஸ்னு சொல்றா? Revelio. எல்லாம் அந்த இடத்துல பறந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லாம் மஷ்ரூம்ஸ் இருக்கு. ஏய் நட்ஸாய் ஓனாய், இங்க எதுக்கு நிக்கிற ஓனாய்? It is good to see you, my friend. சொல்லு, என்ன பிரச்சனை? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! Hey! I have no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Hey, ஒரு old lady வாடா இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. The devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. விடுங்கடா. You come to the wrong place, child. Show off all you want. Go. Go. Yaru. Oh, watch the light go out of your eyes. என்ன நிறைய பேர் வரானுங்க. The collection section of your field guide. Okay. Stop right there, kind of presumption. I'm not going anywhere. Dead body. Cowards. Go. Tell Rookwood to find me himself. You're going to regret that. I've had it. ஓடுறா. ஒன்றும் இல்லைம்மா, ஒன்றும் இல்லை, பயப்படாதீங்க, நானே எல்லாத்தையும். What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. என்னாச்சுமா, யார்மா நீங்க? Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Priya. Moving on my research before they return. Priya பாருங்க, who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who My wife? gave me a book. நீ ஆடாடா நீயே. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. புரியல, எல்லாமே தலையீழா இருக்கு கைஸ். இவன் வந்து ஒய்ஃப்ன்றா, அவன் வந்து ஒருத்தி அங்க லேடிக்கு ஜென் வாய்ஸ் இருக்கு. இன்னும் என்னென்ன மந்திரங்கள்லாம் இருக்குன்னு தெரியல இந்த ஹாக்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில. No at your service, historian, archaeologist, visiting. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you.
chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, Fixtures. dozens of them all around the area. I've taken to calling them the trial, I believe. I can see why you're so interested. No one is, I suspect. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin. The Mallowsweet. Precise. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. மாலோ ஸ்வீட்டுன்னு ஏதோ ஸ்வீட் வச்சுருக்கானா நம்ம கண்டி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றா பார்ப்போம் போய். This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. நீ வச்சிருந்தாலும் எடுத்துக்கோமா அப்படின்றா. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. மாலோ ஸ்வீட் இதில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறா. லீவ்ஸ் கீழே போட்டோன்னே என்ன ஆகுது? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Lumos. Levioso. Revelio. இதாக இருக்குது என்னமோ. ஏன் நத்த ஜூஸா? These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Lumos. Accio. Levioso. என்ன பண்ண சொல்கிறா? Accio. Reparo. You got the Mallowsweet to work. Now, what to do about these pyres? Revelio. என்ன ப்ரோ வேணும்? Lumos. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. இதாக இருக்கு. Wow. There, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. எப்படிமா ஒரு காட்சி நீ பண்ணும்போது
ஏன்னா நான் தான் அந்த நாட்டுக்கே உலகத்துக்கே அரசி. எனக்கெல்லாம் தெரியும். Do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. அதில் ஒரு இது இருக்கு பாருங்களேன். ப்ரோ மறைஞ்சிட்டா ப்ரோ. ஐயோ மறந்தே விட்டாடா. பார்த்தீங்களா நடந்தத? Incendio. Revelio. Lumos. Come on guys, let's go for ஏதோ இருக்கு புதையல். Hey, Goblin. Thought Ramrock's loyalists would go this far. என்னடா கோப்ளின் இங்க நிக்கிற? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that you're painting. Has Ranrock's lot of... I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. And like healing. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't... My ingredients are... Hmm?
ஏய் அப்புறம் என்ன? What do you have for sale? இந்த அச்சுக்காம போர்ஷன் இதை தான் நான் கேட்டேன். 100 ரூபாயா? அது சரி. இது என்ன போர்ஷன்? increases the drinker spell damage for a limited amount of time. நான் உங்களுக்காண்டி இது வச்சிருக்கேன். செல் பண்ணலாம் போல. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Revelio. ஒரு காயின் கிடைச்சிருக்கு. இது யாரு பேய்? பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு தலை பேய். அந்த பையன் பின்னாடியே ஏதோ ஒரு விசிறு விஷயம். ஐயோ ஒரு நண்டு. அவ்வளோதான். ஹர்ட் இருந்துச்சு. பதினேழு காயின். என்னது தரதெல்லாம்? ஹெப்ரிடியன் பிளாக் ஸ்கேல். யார் இது? நிறைய பேர் இருக்காங்க. Could it be a Merlin trial? Revelio. Ding.
Incendio! Accio! Protego! Lumos! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Oh! என்னது? ஓ நிறைய கிடைக்குது. ஒண்ணுமே காட்ட மாட்டேக்கு. ஓ செத்துட்டான் சேகர். ஆனா அந்த பூ இவ்வளவுதானா? பூ வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியலையே. மின்மினி பூச்சி. இது எதுவும் பண்ண முடியலையே. சரி அவனை போய் பார்க்க போவோம். An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Quiet as a grapple, you are. Who's there? Protego! Accio! Lumos! Incendio! Lumos! Levioso! Do you think Incendio! Todd will regret joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Up for a bit of towing, are we? Incendio! How many of you are there? Ah! Oh. Randrock won't be stopped.
ஐயோ பாயிண்ட் லைஃப் வேற என்கிட்ட கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஹீலிங் 2 தான் இருந்துச்சு, அதையும் காலி பண்ணிட்டானா. As if there's more than one way to enter. How many of you are there? Lumos. You won't get away with that. Lumos. Potato. Lumos. Lumos. Hey! Incendio. Someone thinks they can outlast me! You are postponing the inevitable! Good. I know a Merlin trial when I see one. What's that? Who's... Aha! There you are. I shall avenge your death. When are you going to give up? What an unfortunate disappointment. Still hoping to survive this, are you? You're so very weak. Well, this is sad. Really, it is. That was pitiful. Oh, look at you. No, that's embarrassing, isn't it? Stupid favor. That's not impressive. Are you quite finished? Stupefy. Potato. An utterly pitiful display. Is that the best you can do? That is nothing but... Stupefy. Incendio. Potato. Good. That was quite something. Now to Freon's carts. Revelio. Incendio. Levioso. பண்ண முடியலையே. Revelio. நாலு குண்டு எடுத்து இங்க போடணுமோ?
அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Incendio. Levioso. Lumos. Accio. Levioso. Accio. Good. மறுபடியும் அங்க போய் இது பண்ணணுமா? Gear slot capacity. Gear என்ன வெளியவும் இருக்குதல. Levioso. Incendio. Accio. Revelio. இங்க வந்து இந்த இருக்கா. Quite an enchantment. The carts are returning to on. ஏய் என்னடா இந்த இந்த கார்ட் வந்து அவங்கிட்ட போகணும். ஆஹா இதான் மேட்ரா. வாங்க என் பின்னாடி வாங்க, இதில் வந்து உட்காருங்க. Merlin himself would be proud. ஓகே அந்த இது சில இதை கற்றுக்கிட்டாச்சு. Return to Aaron. ஏய் நீ கூட்டு போப்பா. காட் ஏ காட். Incendio. Accio. Protego. Levioso. Accio. ஓ பார்க்கறதுக்கு அருவருப்பா இருக்கு. மேலே ஏற முடியாதா? Protego. சரி வா.
அதுங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ண வந்துருச்சு. பா செல் பண்ணணும்பா. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? கொஞ்சம் செல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. செல் பண்ணிக்கலாமா? Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Okay, அது பார்த்தாச்சு. Who are you? Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. And what do you have for sale? I'll have no trouble selling this. Thank you. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? That will be all. Thank you for your time. On You're the here pro. for my wares. I'm afraid On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with, perhaps... What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done.
Velio. Levioso. Incendio. ஏதோ இருக்கு. அது லாக்ல இருக்கோ ரைட்டு. லெவல் 1 லாக். Incendio. Lumos. Accio. Levioso. Ha. பட்டமா அது. ஓ நல்லா இருக்கே தல. பாருங்க பட்டத்தை எப்படி விடுதானுங்கன்ட்டு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்கு.